halisi na sahihi. Naam, zimetimia saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji wa Mbaja na Hali, karibu ndani ya Taarifa Kuu mchana wa leo, ambapo tumekuandalia taarifa kem kutoka kila pembe ya nchi, lakini kama kawaida yetu tupate vidokezo. Hii ni Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Na kwenye Taarifa Kuu, hali ya taharuki ya tanda huku msako dhidi ya pombe haramu ukianza kufuatia vifo vya watu 6 Kirinyaga. Shirika la kimatibabu Unit Aid lazindua mashini ya kupumua isiyotumia umeme inayolenga kusaidia watoto wanaohitaji hewa ya oksijeni nchini. Na baraza la magavana, mkuu wa sheria kuhojiwa bungeni kuhusiana na ujenzi wa nyumba za bei nafuu za serikali. Hii ni Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Naam, karibu tuandamane hadi tamati. Mimi ni Henry Tenda Nyula. Kumbuka habari hizi na kujia mbashara kwenye kurasa zetu zote za kijamii, kwenye ukurasa wa Facebook, ukurasa wa X na ukurasa wa YouTube. Utatupata @Lookuptv. Tembelea kurasa hizo, tupe maoni yako kuhusiana na taarifa zetu. Tutasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa zenyewe. Mimi ni Henry Tenda Nyula kama nilivyokuarifu, na tunaanza rasmi. Watu 6 wamefariki dunia, 5 wakipofuka baada ya kubugia pombe haramu katika kijiji cha Kangai, kaunti ya Kirinyaga. Hadi sasa chembe hatari zilizosababisha mauaji hayo hazijabainika, huku uchunguzi ukianzishwa. Wakazi wa kaunti hiyo nao wamelaumu serikali na idara ya polisi kwa kuruhusu biashara ya pombe haramu kuendelea, hali ambayo imeweka maisha ya wengi hatarini. Wametoa wito kwa mamlaka ya Nakada kufanya hima na kuwatia mbaroni wote wanaohusika na pombe hiyo ya mauti. Kwa mama yangu amekunywa pombe, sijui ni pombe gani amekunywa. Wasasi wengi walikufa jana, leo walikufa, hata Kirugoya alikufa, hata hapa Kalia walikufa 8. Sijui tutapeleka wapi watoto wetu, tutapeleka wapi, tutaenda wapi? Tuambiwe mahali tutakaa. Hata Marura ilikuisa, hata papa ikuisa, Kangai pombe ikuise. Nimeolewa, niko na mume anaitwa Mogo. Lakini sasa tumekasirika juu ya pombe. Pombe kila saa pombe. Kuna brother yako hapa na amekunywa na aoni, macho imepotea. Sasa tunauliza hii pombe itatufikisha wapi na aoni, na wengine wamekufa 5. 5 wamekufa saa hii. Naam, tusonge mbele, ambapo kwenye maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike katika shule ya upili ya wasichana ya Iftin, kaunti ya Garissa, wadau mbalimbali wamehoji licha ya mafanikio katika vita dhidi ya ukeketaji wa wanawake, bado kuna haja kubwa ya kuzidisha hamasisho dhidi ya visa hivyo, kuviangamiza kabisa nchini. Akizungumzia tatizo hilo la ukeketaji, mwenyekiti wa haki za binadamu kaunti ya Garissa amekiri kuwepo changamoto katika kukomesha visa vya ukeketaji kaunti hiyo, huku baadhi ya wanaoendeleza visa hivyo wakijificha kuendeleza mila hiyo potovu. Garissa iko katika zile kaunti ambaye bado ziko na percentage juu ya wasichana ambaye wanakeketwa, lakini sisi kama mashirika na viongozi tunajaribu kupigana, tunajaribu kuhamasisha wananchi, tunajaribu pia kushirikiana na viongozi wa dini, viongozi wa kiserikali na viongozi wa shirika yote, ili kuhakikisha kwamba tunasema zero tolerance to FGM. Shirikiana na county commissioner, na pia tumekuwa na anti-FGM board, na pia tumekuwa vikao na chiefs, na tumehamasisha chiefs ya kwamba wawe wanaangalia wale watoto wanakeketwa katika village zao, because tunaamini ya kwamba kukeketa wasichana ni kiuka haki yao na ni dhulma kwa wasichana. Kwa hivyo ni ukweli bado zinaendelea, lakini imepungua, si kama mbeleni vile ilikuwa. Mbeleni ukiangalia, the rate of FGM practice in Garissa was almost 90 something, but now it is reducing. As health organization, we have 4 types of FGM. We have type 1, type 3 and 4. Here in Garissa County, previously the community used to practice type 3 and 4.
but now they have moved to type 1, which is also known as Sunnah. The prevalence rate for Garissa is 83% as per the last KDHS report of 2022, but the national level rate is at 15%. You can clearly tell the margin in the difference of the national margin, the national percentage and the county percentage. The biggest challenge we've had in the implementation of anti-FGM programs is now the community has moved from type 3 and 4 of FGM to the medicalization of FGM. Now they take the girls to or administer FGM at homes by health practitioners to reduce the severity of the cut. Tuangazie sasa maswala ya nyumba za bei nafuu, ambapo kamati ya pamoja ya bunge kuhusu mipango na fedha hii leo imekutana na mwanasheria mkuu Justin Muturi ili kujadili swala la ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Sasa tunavuka moja kwa moja hadi majengo ya bunge tupate taarifa hiyo. So that we don't again throw it in court. Court cannot throw it again. Gross and net salary. You see, this bill talks about gross income of an individual. If you look at the employees or civil servants, their gross is not the same. Because, take for example teachers. Teachers in arid areas receive what is called hardship allowance. So their gross is higher. Teachers in Kiambu don't get hardship allowance. So their net, their salary is less. What impact does it have if we use the net salary or the net income, so that because it is uniform across board? The question of the basic salary. Why don't we use the basic salary? Because that gross civil servant or various salary, using the gross which doesn't apply. Why we are saying this AG is to protect it from further litigation. Thank you, Mheshimiwa Maklap. Mheshimiwa Attorney General, there will be also other follow-up questions. So, please. You know, the Chairman, you made your first reaction was almost taking words out of my mouth because listening to the various interventions, I guess what went around my mind was the provisions of Article 119 of the Constitution about when members of public present petitions to Parliament. It says that Article 119, a member of Parliament, any person may petition Parliament on any matter that it has authority. So, and I'm saying this with a lot of respect because I've seen a situation whereby I think some matters which have been brought to Parliament, they are not for Parliament, but you know, it's just one of those things that I say there's a lot of latitude people to take things where they don't belong. Mr. Chairman, and you said it, you know, we are the state law office. Our only client is the government of the Republic of Kenya. So various state departments, agencies of government, sometimes county governments and constitutional commissions do seek our services. So, and I'm saying this because many of the questions would have to be directed to our client, the State Department of Housing, working in conjunction with the National Treasury. Tukisonga mbele, shirika la msaada wa dawa na vifaa vya matibabu Unit Aid limezindua mashine spesheli ya kupumua isiyotegemea nguvu za umeme inayopania kupiga jeki shughuli za matibabu nchini. Kwenye mkutano wa kila mwaka wa shirika hilo, imebainika mashine hii itawasaidia watoto wenye mahitaji ya hewa ya oksijeni kupata hewa hiyo kila wakati bila ya hofu ya kukosekana umeme. Wizara ya Afya nchini imepongeza mchango wa shirika la hilo na kusema shirika hilo litachangia ubunifu katika matibabu ya ukimwi, ugonjwa wa TB na malaria. Is to accelerate the development and the delivery of tests, treatments and
tools for those with unmet health needs. That would be the one sentence. We have positioned ourselves as an organization in between innovators and scale-up partners. In other words, when there is a viable health product about to come out of the pipeline, we assess the benefit of that health product and its potential impact on health outcomes. And if it is seen to be a game changer or something that can make a significant impact on health outcomes, we then accelerate, in some cases, the development of the product, and in most cases, we accelerate the optimal introduction of the product into a health system. I'll look back together. Unitaid and Kenya together pioneered the child-friendly medicines to treat TB. So these 10 you had mentioned, they're strawberry flavored. This medicine now reaches 10,000 kids a year in Kenya. Dolutegravir is talked about, again, reaching 1.3 million people with best-in-class first-line treatment for HIV. So really life-changing products and health tools. We have short-course TB preventive therapy that's available at a fifth of the original cost. We have a new malaria vaccine that's now seeing nationwide rollout following initial work that Unitaid did in Kenya and 2 other countries, really critical for the global response to malaria, and also seeing real benefit here. Cervical cancer screening, life-saving point-of-care treatment that had never been available before. Na mpenzi mtazamaji, kwa habari hiyo ni ruhusu nichukue mapumziko mafupi. Usicheze mbali, tunazo habari kemkem tu ambazo zitakujia muda usiokuwa mrefu baada ya mapumziko mafupi. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Tere, mambo ni mawili: kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya? Lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Mseni dereva tusimame. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na heti ya supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1,000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na heti ya supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya heti ya supermarket. Ni yangu. Mwana tata kitoko. Wewe na umeshinda nini? Yote. Hamsa. Wabenalala. Karibu ndani ya heti ya supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu wanasema ni nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetias, Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvex, Magic Drink, Funny Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsy, Mika, Wash Ultra, Philos, Prestol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hetia Supermarket, a world of choice.
Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Naam, karibu tena kwa taarifa zetu na asante sana kwa kuendelea kuwa shabiki sugu wa runinga ya Lookuptv. Kufuatia kutiwa saini kwa mkataba wa ushirikiano kati ya serikali ya kaunti ya Trans Nzoia na makumbusho ya kitaifa National Memorial of Kenya, kaunti ya Trans Nzoia imechukua usukani wa kusimamia makumbusho ya kitaifa iliyo kwenye ardhi ya hekari 33. Akizungumza wakati wa kuweka saini mkataba huo, gavana wa Trans Nzoia George Natembeya amesema kuwa mkataba huo unaashiria hatua kubwa ambayo serikali ya kaunti imepiga miaka 10 tangu kwanza kwa ugatuzi. Fulfilling one of the expectations of our 2010 constitution, that there are functions devolved to county governments. Museums is one of them. And on this occasion, we have a situation where we have not only transferred the function, but also the museum itself and the assets which go with it from the National Museums of Kenya, and therefore the State Department for Culture, Arts and Heritage, to the county government of Trans Nzoia, and that is in the spirit of the current government. His Excellency President William RUTO has emphasized the need for us to complete this process of transferring all devolved functions to county governments. Leo ni siku kubwa sana katika historia ya ugatuzi kwa sababu Wakenya walijipatia katiba mwaka wa 2010 na katiba ikagawa majukumu kati ya serikali ya kitaifa na serikali 47 za ugatuzi. Karibu miaka 14 baadaye sisi bado tunashughulikia masuala ya majukumu ambayo yalikatuliwa lakini haijafika pale mashinani. Kwa hivyo mimi leo ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Principal Secretary wa masuala ya utamaduni culture, Madam Umi. Culture, the arts and heritage. It is a day where we're taking devolution very seriously, and we are here with the governor of the county of Trans Nzoia, where we are officially transferring the museum of Trans Nzoia. And for us, we strongly support devolution, and we are implementing what is stated in the 4th schedule of the Constitution. Na mwisho wa taarifa zetu mchana wa leo, mpenzi mtazamaji, nikiondoka na mkaribisha Robert Chacha na kikosi kizima kutoka meza ya spoti aweze kukuletea mengi kutoka ulingo wa spoti. Mimi ni Henry Tenda Nyula hadi mwendo wa saa 1 na kutakia mchana mwema usiokuwa na tafshani. Ni Taarifa Kuu, halisi na sahihi. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us through 0700 893 542 or send us an email to info@lookuptv.co.ke.